Hello to all of you, my lovely students in the 10th grade. How are you today? Again, welcome back to my English lessons. It's me, your English teacher, Iman Al-Jafari at Al Farouk Academy. As I told you, the title of our lesson is Pronouns. So in our previous lesson, we did some activities from your student and workbook about subject pronouns and object pronouns. In our lesson today, we are going to start with some activities from your workbook. In these activities, you are going to know when do we use possessive adjectives and possessive pronouns. You are going also to use reflexive pronouns when the object is the same as the subject, or to give extra emphasis to the noun or pronoun. So let's start. Before doing the first activity about possessive adjectives, just I want to remind you, what do you mean by possessive adjective pronouns? When we say possessive adjective, these pronouns come excellent before the noun. For example, when we say this is pen, we can say this is my pen, okay? So here notice the pronoun or the possessive adjective comes before the noun. Another example, when we say this is, instead of she car, we can't say she car, we can say this is her car. Okay, so my, her are excellent possessive adjectives. Here, if I ask you to put the correct pronoun, house is very big. Can we say he, him, or his? Excellent. His house is very big. Another example, when we say exam was very easy, can we say we exam or us exam? No, we can't use subject or object pronoun. Here we are going to use possessive adjective pronoun. It is our exam was easy. إذن هاي مجموعة الضمائر my, your, it's, our and their are possessive adjectives، يعني هي ضمائر ملكية بتيجي قبل الاسم. Another example, have got cats. Excellent. هون بدنا نحط they have got cat. ليش يا مس؟ لأنه حكينا السبجكت بروناون يسبق الفعل. أما لما نحكي cats هون اسم، شو الضمير اللي بيسبق الاسم؟ excellent اللي هي البوزيتيف adjectives، فبدها تصير their cats are fat. Okay? The second thing that I want to revise your information about is possessive pronouns. If I ask you what is the difference between possessive adjective and possessive pronoun, زي ما حكينا في الحصص السابقة, when we say this is my pen, okay, this is my pen. If I want to change this pronoun into possessive pronoun, إذا طلبت منك تحول هذا الضمير إلى ضمير ملكية اللي هو البوسيسيف بروناون، هلا انت بدك تحكي انه ضمير الملكيه البوسيسيف بروناون بحط الاسم قبل الضمير، فبدها تصير يا مس this pen is mine. Okay, this pen is mine. Another example, when we say his house is very big, again his house is very big. هلا لو نحول هاي الجمله الى possessive pronouns، هلا هم سواء possessive adjectives او possessive pronoun هم انواع من اللي هم ضمائر ملكيه، لكن الاختلاف بيناتهم هو المكان. الpossessive adjectives بيجي قبل الاسم، الpossessive pronouns بيجي بعد الاسم، فهون لازم نحط his نحطه بعد الاسم، بدها تصير this big house is his. تمام؟ فهون يمس هذا الفرق الوحيد ما بين الpossessive adjectives and possessive pronouns. Okay, if I ask you what do you mean by possessive pronouns? اللي هم they are a group of pronouns that show ownership and comes after excellent come after the noun. اللي هم في عندك ours, yours, theirs، في عندنا mine، هدول كلهم يسموا possessive pronouns. What about reflexive pronouns? As I told you, reflexive pronouns are used when the subject and object are the same person, or they are used to give more emphasis. Okay, for example, if I ask you he made a cake، يعني هو نفسه اللي صنع الكيك، فبنحكي he made the cake excellent himself. نطلع على الجدول الموجود، I بدها تصير myself, you yourself. إذا كانت اليو بتعود إلى جماعة بدها تصير yourselves. أوكي، هون في عندك نوت، إذا كان بتحكي عن مفرد بدك تستخدم self، إذا كنت تحكي عن جماعة بدك تستخدم selves. أوكي، الهي himself، الشي herself،
it itself, we ourselves. Another example, when we say I saw in the mirror. I شو ضمير الرeflexive pronoun منها؟ excellent. I saw myself. شاهدت نفسي في المرآة. شاهدت ماذا؟ هون المفعول به myself. Another example, we will do it. إحنا بنفسنا رح نعمل هذا الإشي. We will do it ourselves. The last example we have, they blamed for the crash. هم لاموا نفسهم. لاموا ماذا؟ نفسهم. فهون الأوبجكت رح يكون themselves. Okay? And now open your workbook page 68 and let's start with the third activity. Complete the sentences with possessive adjectives which match the underlined words. اوكي معطينك كلمات حاطين عليها خط طالبين منك ضمير الملكية اللي بيجي مناسب لهاي الأسماء. ننتبه إنهم طالبين possessive adjectives يعني هو الضمير اللي بيجي قبل الاسم. ضمير ملكية اللي بسبق الاسم اللي هم my, her, his, okay, their, our. So let's start with the first example when we say Luke's father put the luggage into his car. Okay. هلا كوننا بنحكي عن father مذكر فضمير الملكية رح يكون his. My sister never leaves the house without excellent her mobile. هون في عندك ضمير الملكية للفتاة her mobile بدون تليفونها. We always spend the summer at excellent our house. Jack and Laura enjoy. هلا في عندك جماعة بس أنت مش موجود معهم فبدها تصير their trip to New York. I am sure I will pass excellent my exams. هلا خلينا نلاحظ يا مس إنه كل الأمثلة اللي أنا ذكرت لك إياها إجا وراها الاسم. أوكي إذا ضمير الملكية اللي بنسميه possessive adjectives لازم يجي الاسم اللي أنا بملكه ورا الفراغ. أوكي فهون يا مس إجت الأسماء هاي عشان هيك إحنا حطينا ضمائر ملكية. The last one we have another one. There was such heavy rainfall that the river burst. Excellent. The river هنا عندك جماد its banks. اوكي فهون لو طلبت منك شو الاسم اللي اجى بعد الفراغ وحطينا له ضمير ملكية اللي هو banks. اوكي هون banks تيجي بمعنى ضفاف النهر. The fourth activity, complete the sentences with the correct possessive pronouns. هلا اختلاف هذا التمرين عن اللي قبله انه هون طالبين منك possessive pronouns. Do you know the meaning of possessive pronouns? Yes, هذا الضمير الملكية اللي بيجي بعد الاسم. تمام؟ هلا when we say this is Laura's camera, it is what? Excellent. كونه بتعود الكاميرا للورا فبنحكي it is hers. إنها لها. This house belongs to my grandparents. It is excellent. بعود على جدك وجدتك فهو it is theirs. لهما. هلا when we say do these books belong to you? Are they yours? You بدها تصير yours. That's Jack's computer game. It is لجاك شو بنحكي his. Excellent. The CDs belong to me and my brother. هلا أنا وأخوي إيش بيكون لنا؟ إنه لنا. They are not we, ours. Okay, they are ours. بلفت انتباهك يا مس إذا كانت الجماعة أنا مو داخلة معهم يعني مثلا جاك and ألي بنحكي it is theirs. أما إذا أنا كنت مع جاك وعلي بصير it is ours لنا. Okay. And now go to your workbook page 69 and let's start with the first activity. Complete the sentences with suitable reflexive pronouns. Here you are going to use the correct form of reflexive pronouns according to the subject. As I told you, reflexive pronouns are used when the subject and object refer to the same person or to give more emphasis. So here you are going to pay attention. We are talking about who, okay, or whom. يعني أنت بدك تركز هون عن مين إحنا بنحكي عشان نحط له الرeflexive pronoun المناسب. The boy was impolite. He should be ashamed of. هلا إحنا بنحكي عن the boy. أوكي هلا the boy is excellent. هو مذكر فعشان هيك بنحكي he should be ashamed of himself. The play was a huge success. Okay, we are talking about the actors. The actors can be proud. يجب أن يكونوا فخورين. Excellent بأنفسهم. كوني بحكي عن جماعة رح تكون themselves. Welcome to the party. هاي لازم نركز فيها everybody. هون حكيت لك أنت لما يكون عندك you قد تكون yourself أو yourselves. أنت بدك تطلع على من أخاطب. أنا بحكي لكم أهلا وسهلا على الحفلة كلياتكم. إذا أنا هون بخاطب جميع اللي جايين على الحفلة. So yourself ولا yourselves. يعني كل واحد يخدم نفسه بنفسه
فبنحكي welcome to the party everybody please help yourselves to food and drinks. اوكي، يعني انت بتخاطب ناس. هلا كون المخاطب طلع مش مفرد جماعة، عشان هيك راح نحط yourselves. وفي بهذا التمرين برضه مثال على you لما يكون مخاطب مفرد. اوكي، we put up our umbrella to protect. الوي شو بدها تكون يا حلوين؟ الوي بدها تاخذ excellent ourselves. اوكي، فهون الفاعل وي، الريفلكسيف pronoun للوي اللي هي ourselves. Japanese is so difficult. I often. هلا الفاعل هون عندك I. الI شو بتاخذ يا حلوين؟ الI بتاخذ excellent myself. I often ask myself why I decided to study it. You swam very well Billy. إذا سألتكم في هاي الجملة عكس الجملة الثالثة. الجملة الثالثة كنا بنخاطب everybody. طب بالجملة الأخيرة من هو المخاطب؟ بيلي. بيلي مفرد ولا مذكر؟ excellent هو مذكر، فعشان هيك رح نحكي you swam very well Billy. You should be proud of yourself. فهون بالمثال هذا وردت معنا متى تستخدم yourselves، متى تستخدم yourself. اوكي، اذا كان المخاطب جماعه انا لازم احكي لك مين قاعد بخاطب، بتحط yourselves. اذا كان المخاطب مفرد بتحط yourself. اوكي. The second activity, look at the pictures and answer the questions. Use the verbs in the box and reflexive pronouns. يعني هذا الضمير برضه تدريب على reflexive pronouns. إذا سألتك what is the girl doing، طلع لي على الصورة الأولى واحكي لي what is she doing. excellent. she is looking at herself. تنظر إلى نفسها. أوكي، فهون نحط herself. What is the cat doing؟ طلع على القطة. What is it doing؟ Excellent. It is washing itself. Okay. It is washing itself. الإت بدها تصير itself. What are the children doing؟ طلع على الصورة الثالثة. What are they doing؟ They are enjoying themselves. Okay. The last one. What has the boy done؟ شو عمل الولد؟ He has. excellent. He has hurt himself. Okay. He has hurt himself. الهدف من هذا التمرين تعرف الشيء بالرeflexive pronoun تصير herself، الات بتصير itself، they بتصير themselves and he بتصير himself. Okay. The third activity, answer the questions. Use the words in brackets and reflexive pronouns. Here you are going to use a reflexive pronoun in your answer. Let's see how. When we say, did Holly's mother make this cake؟ هل أمها اللي صنعت الكيك أم هولي نفسها؟ إحنا بدنا نحكي no. Holly made it herself. Okay? Who designed the costumes for the play؟ مين اللي صمم هذا الزي للبلاي؟ إحنا بدنا نحكي نحن بنفسنا صممنا هذا الإشي. We designed them ourselves. Who wrote this beautiful poem؟ أنا بنفسي كتبت هاي القصيدة. I wrote it myself. Can you help me to do my homework؟ اعمل لي واجبي. No, you must do it yourself. Okay, أنت بنفسك لازم تعمله. Who painted this classroom؟ The students painted it themselves. Okay, الطلاب بنفسهم دهنوا الصف، ما طلبوا من حدا يساعدهم. The last activity in our lesson today, complete these sentences with make or do. يعني أنت بتعرف في بعض expressions in English تاخذ make، في بعض expression تاخذ do. يعني لما مستك تحكي لك اعمل واجبك، هل تحكي لك make your homework ولا do your homework؟ excellent. هذول يا مس بيتسموا باللغة الإنجليزية collocation، يعني هم do make نفس المعنى بمعنى صنع، لكن مش كل الكلمات تزبط إنه نحط لها make و do. أوكي؟ فاحنا بنحكي فور اكزامبل make your bed، يلا روح اعمل سريرك. اما do your homework، اعمل واجباتك. اوكي، فهون من هذا التمرين مطلوب منك تحفظ شو هي الكلمات اللي بتاخذ make وشو هي الكلمات اللي بتاخذ do. for example when we say when you leave the house. اوكي، هل احنا باللغة الانجليزية بنحكي make sure ولا do sure؟ شو اللي بتسمعوا اكثر؟ excellent. احنا بنحكي make sure you lock the door. اوكي، مع كلمة sure احنا بنحكي make وليس do. If he not anything wrong, why is he looking so guilty? Okay، لما أحكي لك يا مس anything wrong يعني إشي غلط. okay، فبنحكي he do ولا he made something wrong. excellent. فهنا بنحكي if he hasn't. okay again, if he hasn't done anything wrong. if he hasn't done anything wrong, why is he looking so guilty? okay، فهون يا مس
you are going to use do with anything or something. okay. لما أحكي لك anything wrong or something wrong بتحط لي do not make. Ross some interesting points in his presentation yesterday. okay. فهون يا miss you are going to use مع كلمة some interesting point نحكي make ولا do. What do you think? Some interesting points. You are going to use excellent made. فبدها تصير Ross made some interesting points in his presentation yesterday. إذا كلمة interesting points you are going to use make. The children need to be obedient and الطلاب لازم يكونوا مطيعين and إنك تعمل زي ما بنحكي لك. إذا to excellent do as they are told at once. The team didn't win their match but at least they their best. هل نحكي عملوا أقصى ما يعني أكثر إشي بيقدروا يعملوه. فبنحكي to do ولا to make their best. excellent to they do or did their best. هون استخدمنا did لأنه الجملة بالماضي لكن المطلوب منك تعرف إنه مع their best بناخد أو بنستعمل do not make. Okay my lovely students. Okay, I am going to stop here today. In our next lesson, we are going to start with another topic or another rule. Just I want you to copy the correct answers in your workbook. Thank you very much.